walaalahay maanta maxaynu qaadanay waxaanu qaadanay antonyms ayaan qaadanay haddii la insha Allah ya walaalahay insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليكم السلام وحنجينا إن وعنتي دمات إن شاء الله مع المها وعشر دين السهل أيوها عشر كان بريتو عشر طبعا بريت عشر كان عشر كوحي واحد سوق ليه طبعا سنتنسيوت مو سنتنس يسوق ليه أو كان be a little bit difficult so هلا ددال ولا عليا هلا ددال إن شاء الله وأنا عشر إيري كستو حرف كستين تكرك قري كرتين مهمة وإنت so نفتا سوقت إنه قري كرتين إنه وح آخر كرس الله رحمة معنا وح بقري كرنا آخر كرنا so please حكيتين وح والبو معرته هي رئيسا قر بيش مركي لما تحد أركيسة إنت أصدوبرت هذا أركيسة إن شاء الله يا هذا ليرة okay today ما week 1 day 4 عشر كان وعشر كي أفراد هدي ليرة يا ولا إن شاء الله haddii aan qofkii aan had casharkan maanta ugu horeyna 3 oo kala ka tagtay oo challenge ka mid ah please aad insha Allah as usually dadkiina oo bilaaw aan akhriski waxba garanay gadaal casharka qaybtiisa dambe si tartiib baan u akhriyaa hal baan xarf baan u akhriyaa sida ogaad insha Allah so what do we have today here insha Allah we have words usually erayadan waxaan wadno oo maalmahan wadwa erayadan insha Allah bite bleed break waxaan ugu celcelinaa maybe arday waxaa laga yaabaa maanta casharkan ugu horeysa sida awad waa inaan akhriyaa regardless in fact walaa isaa ogaad bleed break buy build so bite waa qaniinida bleed waa dhigbaxa break waa jabinta buy waa iibsashada build waa dhisida so now erayadaanayti yaa walaalahay marka maxaanu soo baranay waxaan soo baranay erayadan macnahooda af Soomaali waxaan soo baranay erayadan maxay yiraahdaa marka la dhigo ficil number 1 ficil number 2 ficil number 1 waa present ficil number 2 waa past waqtiga ficil number 3 na is not future ba waa past participle yeah when you're using it mujada past participle weeyaan taas ayaa la dhahaa ficiladaas yaa walaal marka qofka isticmaala xaafin xaas then past participle in fact walaal waa saasha waa ficil number 3 يا ولا إن شاء الله so antonyms ومحي opposite تري حال محن كصبري محي هذا synonym كم معنا كدواء معنا لميذ أم كدواء كصبر عام حكبرية معنا كسهول جدا كبرية إن شاء الله يا so bite قنيت so مهن ومحي قفك مركا قنيت كسهول جدا وفي let go in a series أم release let go أم release واحد قنينتي إن كديس قفك let go or release وكذا let go this is let go or release labada waa mid waa ka soo horjeed bite yaa walaalin okay eriga bleed qofka markuu dhiig baxayo maxaa ka soo horjeed hemostasis an erigan waa medical term hemostasis waa system suurageliya qofka inuu dhiig istaago marka dhiig istaagna wax yar marka wax ku dilaaca maartay waxaad arkaysaa meeshii in dhiig xinjiro soo faniis marka a lot of things going on si dhiigaas u istaago kasta walaal jirku wada shaqeynaya si dhiigaas u istaago that's called hemostasis walaalaya insha Allah hemostasis here is a break waa markaa jibsid waa inaad fix garayso wixii markaa jibsid waa inaad wax samaysaa hagaajisa waqti it's called a fix yeah fix you have to fix buy wax markaa soo gadato then markaad iska iibinayso waa sell wixii baad gelaysaa sell markaad adiga iska iibinayso laakiin buy waxa adiga soo iibsanaysa yaa walaal waa iska soo horjeeda build wax markaa jibinayso waa demolish wixii baad jibisay waa kasoo qaad guriga oo kale markaad dhisid guriga markii old noqdo la jibin waa demolish waa la duminaya la baabinaya that's called demolish okay week 1 day number 4 yeah walaala casharka insha Allah so halkaan hadda fiiriso bite kasoo horjeedkeeda waa maxay let go ina sii days wax or release yeah walaala bleed waa maxay hemostasis walaala yeah break muxuu noqonayaa fix wixii inaad samaysid markaste buy sell build demolish yeah let go release hemostasis fix sell demolish as usual maxaan kaa rabaa 3 times qor or 5 times qor haddaad garan 10 times qor ha yaraysan 10 times qor sababta maskaxda
markaad qoraysid computerku ma qoraysid waxaad ku qoraysaa gacantaada qalin iyo bug baad qaadanaysaa waad qoraysaa that's waa maskaxdii gacanta way isbaranayaan kasta walaalay saa ogaada insha allah marka read write ereygii marka akhristo kale iska dabool okay de bite what was the antonym of bite what was the maxaa idhahdaa synonym of bite okay ereyga biteka muxuu yahay ficil 1 ficil 2 ficil how can I what is it you have to write down that's wax ku baranaysaa walaala insha allah marka now qayb dadkiina garanay waa ka qaybtan dambe ardayda oo aan waxba garan ayaan hal u kala dhigaya insha allah walaal saa ogaada insha allah words word dadkiina bad ereygan words weydin dhibaa word is like word is asta marka lagu daray word is aad dadku dhibtaa words yeah walaal WORDS yeah bite BITE haddaan ku dhaho bite see loo isbelgarayaa you have to say BITE haddaan ku dhaho bleed haddaan ku dhahay bleed see loo isbelgara waa BLEED bleed yeah bleed break how do you spell it BREAK break madaxay afkii gacanta way isbaranayaan haddii aad saa ku wada insha allah buy 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 yeah buy build 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 okay this is antonyms so I'm ANTONYMS antonyms waa kasoo horjeed yeah kasoo horjeed opposite yeah ereygan week 1 day number 4 week 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 waa sitimaanka week 1 week sitimaanka koowaad 1 waa ONE dayna waa DAY day waa maalinta number 4 yaa walaalaysa let go waa LET let go waa GO let go yeah and this is release 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 hemostasis okay hemostasis dhiig joojinta yeah fix FIX this is very small and it's easy fix FIX cell SELL or LL waa dhiig double L or LL yeah intoo kale bleed BLEED waad u akhri kartaa waayo maadaama isku waad dhihi kartaa double E halka inta waa double L waad dhihi kartaa yaa walaalay saas ogaada insha allah SELL kanna waa maxay demolish 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 yeah that way demolish insha allah one more time soo akhrinaya words antonyms week 1 day number 4 bite let go release bleed hemostasis break fix buy sell build demolish marka idinka maxaa idinka rajeynayaa inta aad ka fahmayso waa inaad qorto ilaa ma 10 jeer kugu qaatay waa qor sababta waxaa lagu qaatay adigoo aan waxba bar iyo adoo laba ka bartaa lagu qaatay markasta soo marka dadaal khayr baa idin rajeynayaa habeenta 10 xigin hal isdiyaar waa 10 sentence oo ku saabsan kuwan ay qaadanaysiin is a very very long sentence why so guys be ready okay be ready inshallah khayr idin rajeynayaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh